Hello students, welcome to the channel The Royal Chemistry. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது Ellingham Diagram. உங்கள நிறைய பேருக்கு Ellingham Diagram படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. You will get some ideas about learning Ellingham Diagram. உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்றேன். இந்த Ellingham Diagram chemistry la class 12 la metallurgy lesson la unit 1 la irukku. Let us see about this topic. Ellingham diagram complete na ungalku explain பண்றேன். பட் ஒரே வீடியோல இத உன்னால ஃபுல்லா explain பண்ண முடியாது. So இந்த வீடியோல நான் just I'll explain about what is Ellingham diagram and what is the observation we have in that Ellingham diagram. இந்த ரெண்டு மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அடுத்த ரெண்டு டாபிக் அப்ளிகேஷனும் லிமிட்டேஷன்ஸும் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பார்க்கலாமா? ஸோ வாட் இஸ் எலிங்கம் டயக்ராம்? இந்த டாபிக்குள்ளே எலிங்கம் டயக்ராம்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தோம். என்ன ரீசன்? ஹவு டு கன்வெர்ட் அ மெட்டல் ஆக்சைடு டு த மெட்டல் யூஸிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அதை பார்த்தோம். அதை ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இப்போ எலிங்கம் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எலிங்கம் டயக்ராமில் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி இஸ் G is equal to H minus Ts. Then change in free energy del G என்னது? Del G is equal to del H minus T del S. So del G is less than 0 means the forward reaction is spontaneous. Del G greater than 0 means the forward reaction is non-spontaneous. Del G equal to 0 means the reaction is at equilibrium. So, in the concept clear vachkonga. Next thing about that Gibbs free energy and its spontaneity நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். இப்போ the Gibbs free energy del G value less than 0 ஆ இருந்தா spontaneous, del G value greater than 0 ஆ இருந்தா non-spontaneous, del G value equal to 0 ஆ இருந்தா அந்த equilibrium reaction ஆ இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த del G வேல்யூக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்க கவனிக்கணும். ஒன்று என்ட்ரோபி, another one is that is enthalpy. ஸோ என்ட்ரோபி எப்படி இருக்கணும்? என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸாக இருக்கணும். that is increase in entropy. del S should be greater than 0. அண்ட் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனாக இருக்கணும் என்தால்பி கால்குலேஷனுக்கு. ஸோ என்தால்பி எப்படி இருக்கணும்? லெஸ் தென் 0வாக இருக்கணும். எக்ஸோதெர்மிக் மீன்ஸ் ஹீட் வில் பி ரிலீஸ்ட் அவுட். அப்போ சேஞ்ச் இன் என்தால்பி என்னவாக இருக்கணும்? லெஸ் தென் 0வாக இருக்கணும். ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் அவுட் del G வேல்யூ நெகட்டிவ் ஃபார் த ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன், டூ ஃபேக்டர்ஸ் தட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு தட். ஒன் இஸ் என்ட்ரோபி, another one is என்தால்பி. ஸோ இந்த ரெண்டு கான்ட்ரிபியூஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லெட் us start learn about Ellingham diagram. This diagram was first constructed by Harold Ellingham in the year 1944. He given a graph showing a temperature dependence of the stability of the compound. He used two relationships from the thermodynamical principles, that is del G naught is equal to minus RT ln Kp and del G naught is equal to del H minus T del S. These relationships he used to calculate del G naught values at various temperatures. So, these are the two relationships he used to calculate the del G naught values at various temperatures. For the reductions of metal oxides by treating the reduction as an equilibrium process. So, அந்த reduction வந்து எல்லிங்கம் ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனாகவே கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தட் இஸ் த அசம்ஷன் மேட் பை எல்லிங்கம் ஃபார் த எல்லிங்கம் டயக்ராம். தட் இஸ் ஈக்லிபிரியம், ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்லிபிரியம். லெட்ஸ் see about that plot of Ellingham diagram. So Ellingham has drawn a plot by considering the temperature in the x-axis and the standard free energy change for the formation of metal oxide, that is del G naught F value along the y-axis. Got it? இப்போ x-axisல டெம்பரேச்சரையும் y-axisல del G naught formation
plot பண்ண அந்த கிராஃபுக்கு பேர் தான் Ellingham diagram. Del G not along the y-axis and temperature along the x-axis. So, the resultant plot in the Ellingham diagram is a straight line. The resultant plot is a straight line with del S, that is change in entropy, as a slope, and del H, that is change in enthalpy, as an y-intercept. Got it? Appo del G value along the y-axis and temperature along the x-axis நீங்கள் plot பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு straight line கிடைக்கும். அதில் del S value slope ஆகும், del H value y-intercept இருக்கணும். இது straight line equation y is equal to mx plus c. அது மாதிரி தான் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். Just see what is an Ellingham diagram. Ellingham diagram is a graphical representation of a standard free energy change of a reaction for the formation of various metal oxides with temperature. What it means? இது ஒரு graph. இந்த graph வந்து எதுக்கு இடையில அப்படின்னா standard free energy changeக்கும் temperatureக்கும் இடையில உள்ள ஒரு graphical representation. Standard free energy change for the formation of various metal oxides with temperature. That is called as Ellingham diagram. So, I hope what is the plot given by Ellingham diagram ஒரு outline உங்களுக்கு clear-ஆ understand ஆயிருக்கும். Let us see with some examples for the Ellingham. So, now here I am going to explain about the observations from the Ellingham diagram. So, what we are going to observe from the Ellingham diagram, we will discuss it clearly now. So, டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட 4 அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டடி பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன். மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன்னா என்ன? ஒரு மெட்டல் ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு அதை தன்னை மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைடு ஒரு ஃபார்மேஷன் நடக்குது. ஸோ ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? இங்கே பாருங்கள், நான் கொடுத்துருக்க ஸ்லோப் வந்து we are getting a பாசிட்டிவ் ஸ்லோப். பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பில் நல்லா கவனிக்கணும். மேலே வந்து நடுவில் இருக்க இந்த பர்பிள் கலர் லைனும் அதில் வந்து டெல்ஜி வேல்யூ வந்து 0வாக இருக்கும். பர்பிள் லைனுக்கு, தட் இஸ் பர்பிள் லைனை கிராஸ் பண்ணி ஒரு ரெட் லைன் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன். அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பில் டெல்ஜிக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா பாசிட்டிவ், டெல்ஜி நாட்டுக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா டெல்ஜி வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ். ஸோ டியூரிங் மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன் ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணது இல்லையா, ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? ஆக்சிஜன் எடுக்கும்போது அதோட ரேண்டம்னஸ் வந்து என்னாகும்? கம்மியாகும் இல்லையா. மெட்டல் ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் எடுத்ததுனால நமக்கு டிக்ரீஸ் இந்த ரேண்டம்னஸ், ஸ்பீட் எல்லாம் குறைஞ்சிரும். ரேண்டம்னஸ் கம்மியானதுனால டெல்எஸ் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும். So del S value negative. So randomness decreases means that nothing but change in entropy becomes negative. So if you substitute this value in del G is equal to del H minus T del S value, அங்க formula minus இருக்கு, இங்க del S லியும் minus இருக்கு. So both will make that equation as positive. So T del S positive ஆயிடும். T del S positive ஆனா del G value, then we will get a straight line equation here. Okay. So that is we are getting a straight line equation with the positive slope for the formation of metal oxide. If the del G value is positive for the metal oxide formation, then the reaction is non-spontaneous. So del G value positive இருந்தால் metal oxide formationல அந்த reaction ஒரு non-spontaneous reaction தான் இருக்கும். ஆனா அதே சமயத்துல if the del G value for the reverse reaction you have to calculate. If you calculate in that way, you will get a better result. That is for the reverse reaction of the same, that is reverse reaction of the formation of metal oxide means decomposition. That is del G value will be negative for the reverse reaction. If the forward reaction has del G value positive, the reaction is non-spontaneous. At the same time, reverse reaction la del G value negative ah irukum. Appo and the reaction or spontaneous reaction ah irukadhukku chances irukku. So del G value is equal to 0 ku point ku cross and the point ku mele positive ah irundal கீழே நெகட்டிவாக இருக்குங்கிறத நல்லா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி படிச்சு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ்
formation of carbon monoxide. So let's see, it's a reducing agent. For carbon monoxide ஒரு spontaneous reaction இல்லையாங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். First வந்து carbon half molecule of oxygen gives carbon monoxide. Carbon solidல இருக்கு, oxygen gas தெரியும், carbon monoxide ஒரு gas. So now want to find out the del G value. First you should know about del S value. ரெண்டு ஃபேக்டர் தெரியணும்னு சொன்னலையா, இது ஒரு கம்பஷன் ரியாக்ஷன்னால கண்டிப்பா del H வேல்யூ கண்டிப்பா நெகட்டிவா தான் இருக்கும். செகண்ட் ஃபேக்டர் we have to find out del S. பட் del S கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு del N of gas தேவைப்படுது, number of moles. So NP minus NR, number of moles of the product minus number of moles of the reactant in the gaseous state மட்டும் தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். அப்படி கால்குலேட் பண்ணும்போது number of moles பாசிட்டிவா கிடைக்கும். So increases. Number of molesக்கு என்ட்ரோபிக்கும் சேம் தான், என்ட்ரோபியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்ப del S வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும்போது del G வேல்யூ வந்து நெகட்டிவா தான் இருக்கும். So the reaction is spontaneous. So what it means that del S is positive means del G naught is negative and the reaction is spontaneous. So hence carbon monoxide is more stable at high temperature. Okay, let's see the next one here. That is about a graphical representation. So here the graphical representation is Ellingham diagram. I am going to explain now. So here we have del G naught F, that is delta G naught formation is taken in the y-axis and temperature is taken along the x-axis. The graph for the carbon monoxide we are getting here. So this is the graph which represents for the formation of carbon monoxide. So here we are getting a spontaneous reaction, del G value negative. So temperature increase ஆகும்போது தான் அந்த graph கீழே இறங்கி வருது. அப்போ del G value நெகட்டிவா இருக்கு. carbon monoxide வந்து more stable at high temperature. So let's see next observation is as the temperature increases, what about the metal oxide stability? Here the point is generally when the temperature increases, the change in free energy value, that is del G, for the formation of metal oxide becomes less negative. What it means? When temperature increases, del G value is positive. And this del G value becomes sometimes 0 at particular temperature. I shown that in the graph, del G is equal to 0. Okay. When below this del G is 0, that value, below that temperature, del G is negative and the oxide is stable. What happened above the del G is equal to 0? Above that del G is equal to 0. Below the del G is equal to 0 means that is negative. Del G value negative, the metal oxide is more stable. Above the del G value is equal to 0. Del G value 0 க்கு மேல, del G value 0 நடுவுல ஒரு லைன் போட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு மேல உள்ள கிராஃப்ல என்ன ஆகும்னா மேல del G value பாசிட்டிவா இருக்கும். Above the graph of del G is equal to 0, that is that del G will be positive above that. So metal oxide become less stable at high temperature and the decomposition become very easier. So there we need not give any reducing agent for the metal oxide to convert itself into a metal. So அந்த மாதிரி metal oxides வந்து high temperatureல தானாலே என்னாகும், decompose ஆயிடும். அவங்களுக்கு எந்த விதமான reducing agentும் தேவை கிடையாது. ஓகேவா? So let's see now about some other examples here. First one is a metal reacts with an oxygen. Formation of a metal oxide gives MO, metal oxide. So M plus oxygen gives metal oxide. So here the graph you can able to understand what are the things I have said it in the theory form. That is we have a blue line here, that is del G is equal to 0. For the metal oxide formation, del G value is above that will be positive, below that will be negative. So with that low temperature will be there if it is negative. If you see above that del G is equal to 0 பார்க்கும்போது del G value வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. அங்க high temperature போட்டிருக்கேன். high temperature இருக்கும்போது metal oxide என்ன ஆகும், decompose ஆகும், unstable ஆகும். del G value equal to 0 இருக்கும்போது அதுக்கு மேல போனா del G value positive, அது கீழே வந்தா del G value negative. நெகட்டிவா இருக்கும்போது metal oxide stable இருக்கு, பாசிட்டிவா இருக்கும்போது unstable இருக்கு, decompose ஆயிடுது. So next we will discuss about the fourth observations. இப்போ பார்க்கலாம். The நாலாவது one வந்து a sudden change in the slope. Sudden change in the slope அப்படின்னு சொன்னா திடீர்னு ஸ்லோப் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி அப்படி மேலே போகும்.
del G naught cross பண்ணி கொஞ்சம் bent ஆகி போகும். அதான் sudden change. அந்த sudden changeக்கு என்ன reason? ஒரே reason தான். Particular temperature some metal oxides have phase transition. Phase transition என்ன? Solid லேருந்து liquid மாறி இருக்கலாம். அப்போ அந்த sudden change நீங்கள் melting point ஆவோ அல்லது boiling point ஆவோ consider பண்ணிக்கலாம். அதான் phase transition, solid to liquid or liquid to vapor state. So these are the 4 observations we have learned. So let me explain with some examples for you. For example, magnesium oxide, mercury oxide, நம்ம வந்து அந்த sudden change of இதை நீங்கள் நோட் பண்ண முடியும் கிராஃபில். நான் உங்களுக்கு அந்த கிராஃப் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதா? இங்கே ஒரு ப்ளூ கலர் டாட் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதான் சடன் சேஞ்ச். அந்த கிராஃபில் சடன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அது சாலிட் லிக்விடாக மாறி இருக்கலாம் அல்லது லிக்விட் கேஸாக மாறலாம். சாலிட் டு லிக்விட்னா அது மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறி இருந்துச்சுன்னா அது பாய்லிங் பாயிண்ட். அந்த சேஞ்சுக்கு ரீசன் என்னென்னா ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன். ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் இல்லைன்னா பிளெயினாகவே கிராஃப் இருக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் some metal which need high temperature to decompose. That is metal oxide to metal. It needs high temperature, but it is very difficult, very expensive to give high temperature for the reaction to carry out the metal oxide to metal. In that case, we are using a reducing agent. So now the time for us to find out the reducing agent. So for finding out the reducing agent, we are using Ellingham diagram. Here, for example, the zinc oxide, we need high temperature to convert it into a zinc metal. So in that case, instead of heating this zinc oxide to a high temperature, we have an alternate process that we can use. Instead of heating, we can use some reducing agent. So that was an idea given by the Ellingham diagram. நம்ம ஜிங்க் ஆக்சைடை ஜிங்காக மாற்றுறதுக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணி ஸோ எக்ஸ்பென்சிவாக நம்மளால் செய்ய முடியலன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை எடுத்து அந்த ஆக்சைடை ஜிங்க்லேருந்து எடுத்துட்டோம்னா அது என்னவா மாறிடும், ஜிங்காக மாறிடும். ஸோ அதை ஈஸியாக நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வச்சு பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம எலிங்கம் டயக்ராமில் கற்றுக்க போகிறோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் இன்டு metal. Instead of that, we can heat to a high temperature. Already I said to this. And what is the point then? We can use a best reducing agent for the conversion of a zinc oxide into a zinc. It's only one example I told you. So many things are there. So that's why we are in need of now reducing agent. So let's see about some reducing agents here. We have the reducing agent. One is carbon. So I am using carbon as a reducing agent for the conversion of zinc oxide to zinc. That is, carbon takes the oxygen from the zinc oxide and converts itself into a carbon monoxide and leave the metal as zinc. So it's a good reducing agent. Now let's see about the reducing. What are the reducing agent, possible reducing agents we have? Let's see. First one is, here in this reducing agent, I will show you a graph here. Here we have there is two reducing agents are there. One is carbon monoxide to carbon dioxide. Second one, carbon to carbon dioxide. Third one, there is carbon plus oxygen to carbon monoxide. Here is the point, we have only two reducing agents, but I have given three graphs for you. Two, carbon to carbon dioxide, and one is carbon to carbon monoxide here. So first graph, let's see the first graph. It is del G value positive, the second one del G is equal to 0, and the third one we have del G is negative. For carbon monoxide to carbon dioxide, del G value is positive. For carbon plus oxygen use carbon dioxide, நடுவில் இருக்கிறதுக்கு del G value 0. இந்த கீழே லெஃப்ட்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்திருக்கு இல்லையா, கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் யூஸ் கார்பன் மோனாக்சைடுன்னு போட்டிருக்கு இல்லையா, அதுக்கு del G value நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ நம்மக்கிட்ட 3 இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see one by one. ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்மேஷன். தட் இஸ் கார்பன் ப்ளஸ் half O2 gives கார்பன் டை மோனாக்சைடு கேஸ். இதோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து del G வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். நான் உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். del G வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்னா del S வேணும். del S வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், del N கண்டுபிடிக்கணும். del N கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு NP மைனஸ் NR யூஸ் பண்ணுங்கள். கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் உள்ளதை மட்டும் ப்ராடக்ட் சைடில் ரியாக்டன்ட் சைடில் மைனஸ் பண்ணுங்கள். we will get del N of gas. Here I am getting positive value. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ del N கிடச்சிச்சின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ட்ரோப்பி பாசிட்டிவாக இருக்கும்.
ஸோ என்ட்ரோபி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா டெல் ஜி வேல்யூ நெகட்டிவாக தான் இருக்கும். அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ். அதுக்கு தான் கிராஃப் வந்து மேலேருந்து கீழே வந்திருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ். வி ஹேவ் டெல் ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த ஒரு கிராஃப் மட்டும் தான் மேலேருந்து கீழே வந்திருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்மேஷன். இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது. இது ஒரு கார்பன் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான். அப்போ என்னாகும், கார்பன் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது. அப்போ கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும்தான். டெல் ஆஃப் கேஸ் கண்டுபிடிங்க, 0 வருது. ஸோ டெல் ஆஃப் கேஸ் 0னா என்ட்ரோப்பியும் 0. என்ட்ரோபி 0னா டெல் ஜி ஃபார்முலா ∆H - T∆Sல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் 0. அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் ஈக்லிபிரியம். அப்போ கிராஃப் வந்து நடுவில் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு லைன் மாதிரி, ஹாரிசாண்டல் லைன் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு கிராஃப் வந்து டுவர்ட்ஸ் அப்வர்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். அது கார்பன் மோனாக்சைடு டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து மேல் நோக்கி போகும். ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் நீங்கள் டெல் ஆஃப் கேஸ் கண்டுபிடிங்க. கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிங்க. இங்கே 3 கேஷியஸ் ஸ்டேட் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு -½ கிடைக்குது. அப்போது டெல் ஆஃப் கேஸ் மைனஸாக இருந்தால் ∆S நெகட்டிவாக இருக்கும், ∆G வந்து என்னவாக இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ த ரியாக்ஷன் வில் பி நான் ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த மூணுலேயுமே ஸ்பான்டேனியஸ், நான் ஸ்பான்டேனியஸ், ஈக்லிபிரியமும் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் see the graphical representation for the equilibrium. இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். அடுத்த நம்மளோட வீடியோ வந்து அப்ளிகேஷன். ஸோ இது நல்லா நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு டெல் ஜி வேல்யூ 0. ஃபார் த கன்வர்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு டெல் ஜி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. So let's see the next graphical representation for the another reducing agent, carbon monoxide to carbon dioxide. So carbon monoxide to carbon dioxide, del S naught value வந்து negative. அப்போ del G value வந்து positive. So பாசிட்டிவ்னா கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேல் நோக்கி போனால் அது del G value பாசிட்டிவ். மேலே தானே பாசிட்டிவ்னு சொன்னேன். அப்போ கிராஃப் வந்து கீழேருந்து மேல் நோக்கி போகுது. ஸோ del G value பாசிட்டிவ் கிராஃப் வந்து இப்படி தான் வரையணும். இது கார்பன் மோனாக்சைடு டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. So next graphical representation பார்த்தீங்கன்னா it's a graph for the another reducing agent, that is about the carbon. Here the carbon is a reducing agent. It reacts with half molecule of oxygen, gives carbon monoxide graph. So here we have del S value is positive, so that del G value is negative. ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் கிராஃப் பார்த்தீங்களா, லெஃப்ட்லேருந்து மேலேருந்து கீழே இறங்கிருக்கு. டெல்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ், கீழ் நோக்கி வருது. டெல்ஜி வேல்யூ நெகட்டிவ் கீழே. ஓகேவா? கிராஃப் வந்து இப்படி தான் போடணும் இந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு. ஸோ ஹியர் ஃப்ரம் த கிராஃப் வி கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர் டெல்ஜி வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ கார்பன் ப்ளஸ் half molecule of oxygen gives carbon monoxide gas. ஸோ இந்த 3 ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்குள்ள கிராஃபை நீங்கள் கிளியராக மூணு கிராஃப் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். 2 ரெடியூசிங் ஏஜென்ட், கார்பன் ஒன்று, கார்பன் மோனாக்சைடு ஒன்று. ஸோ மொத்தத்தில் நான் 3 கிராஃப் உங்களுக்கு இங்கே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று ஃபேஸிங் அப்வேர்டில் இருக்குது, ஒன்று டவுன்வேர்டில் இருக்குது, ஒன்று சென்டரில் இருக்குது. சென்டரில் இருக்கிறதுக்கு del G value is equal to 0. அப்வேர்டில் போச்சுன்னா del G value பாசிட்டிவ், டவுன்வேர்டில் வரும்போது del G value நெகட்டிவ். del G value நெகட்டிவாக இருந்தால் ஸ்பான்டேனியஸ், del G value பாசிட்டிவாக இருந்தால் நான் ஸ்பான்டேனியஸ், del G value ஈக்குவல் டு இருக்கும்போது தட் இஸ் அபவுட் தி ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கிளியராக ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னா, இது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோங்கிறத 4 அப்சர்வேஷனும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணி 2-3 எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ இஸ் அபவுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த எலிங்கம் டயக்ராம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் and wait for my next video.